We gaan verder met de game. En dit is hier, wat is het nou? Dan zit je op die fietsbel te duwen. Ja, met Jeremy hebben we hier gesproken, die hier staat. Maar wat moeten we eigenlijk nou doen? Emily couldn't understand where she was, but it felt like a waking dream. Baptiste, who she vaguely remembered from her past, claimed to work as an orderly at Derceto. He was also looking for Jeremy, and seemed to imply that he was chasing him through Jeremy's own mind. Maybe this wasn't Emily's dream, but Jeremy's, and she was trapped inside somehow. Baptiste suspected that Jeremy was in some control due to a talisman that he had been given by a Miss Jackson, a name Emily recalled to be one of the many voodoo witch doctors in the French Quarter. In hope to find a way back to Derceto, Emily set out to find Miss Jackson's place. Oké. Dus find the Miss Jackson place to learn more about Jeremy's talisman. Zeg maar. I can't go that way. Nee, het is te mestig. Kijk, even oefenen. Want als je voor de kop slaat, krijg je een troof. En ik moet natuurlijk wel een troof krijgen. Oh ja, die hebben we nog niet eens gedronken. Zo'n flesje. En hier zat er ook in en ja, zie je. Dat is erachter natuurlijk. En dit is, hier komen we vandaan, dat is ook allemaal te mistig. Ja, hier zo kwam we. Toch? Hier kwam we vandaan. Oh. Hoe is als ik hier terug ga, wat niet de bedoeling is. Oké. Dan komen we gewoon niet verder. Ik vind het verwonderlijk dat ik hier terug kan komen. Ja, veel hebben we er niet aan. Oef. Ik schrok een beetje van die hond. Oh, maar hier hadden we wel nog niet naar buiten gekeken. Oh, kijk daar. Kijk. Ja, ik ga er nou geen kokon aan uitgeven. Nou, kom maar. Daar stond ik toch, en hier zag ik wat, of niet? Of de andere kant op? Nee, niet de andere kant op. Oh, daar stond ik aan die andere kant. Ja, hier, daarachter staat hij dan, daar. Hier moet hij staan. Daar. Ik kan het natuurlijk wel eens proberen met die meenemen. Dan doe ik wel eens even een zeepje nemen. Doe maar ja. Ja. En dan ga ik hem dan voor de bek slaan. Zo dadelijk als ik zo dit ga doen. To distract hem. Ja. Ik wil gewoon kijken of ik hem met melee kapot krijg. Oh jee, je draait daar door. Ja, kom maar.
Ja. Ja, het is gelukt. Ik het trofee kreeg. Ik weet niet waarom ik nou terugren, maar ja, is gelukt. Nou. Items can be thrown at enemies to use it up quickly. Oh, dan kunnen we dan gooien. Oh zo. Ja, ja. Oké. Ja. Toek toek. Doen we dan. Toekie toekie. Het is jammer dat niet dat space is, want dan kan ik zo op de kop trappen en dan krijg je nog wat. Maar dat is hier niet. Waar moet ik naartoe, eigenlijk? Dat weet ik niet. Map. Oh. Oh. Find Miss Jackson Place. Ja, dat weet ik niet. Wat is ik denk hier aan? Wat was hier? Er was iets. Een katje of zo. Oh, weet niet. Nou, hoe dan ook. Let's go. Daar zal het zijn. Oh, dat is goed. Toch maar goed dat ik even nog een keer heb gekeken. I can't go that way. Nee, weet ik. Maar die hatchet is wel heel goed. Is beter dan die andere. Ja. Dan moet ik wel nog erachter zien te komen wat de doelstelling is van die creatures eigenlijk. Die monsters. Vol. Waarom kan ik maar 27 kogels meenemen? Kijk hier wat trouwens. Ja, zie je dat? We kennen dat ergens van. Het was van die tekening. Die tekening, volgens mij leek die daarop. Oh, hier komt een monster waarschijnlijk. Ja, oh nee, dat kan niet hieruit. Ja, het viel wel erg te verwachten dit. Oh ja, ik heb het nog steeds niet nodig. Ah. Ja. Daar is niemand meer. Voor af te leiden.
Ja? Belachelijk dat ik niet meer gewoon, dat ik dan niet kogels kan op. Dat vind ik echt belachelijk, dat ik niet die kogels kan oprapen. Kijk, hout kan ik op de een of andere manier, denk ik nog van oké. Ja. Maar kogels niet. Vind ik debiel. Maar niet hier naar boven gaan, nee. Wat ben je aan het doen? Waar waren die kogels nou? Je blijft een beetje raar erbij lopen. Zo. Wat is dit toch allemaal? Juju. Oké, juju. Juju. Ik denk niet dat dit opeens openklapt zo. Oh, die kaarsjes. Oh jee. This must be Miss Jackson's place. Let's see if we can find out more about Jeremy's talisman. Ja. Maar ik ben echt detective zo. Zo. It looks exactly like Jeremy's talisman. Wel mooi. Look to be less than 100 years old, but the base could be from the antique. Okay. Use the talisman to get back to... Oh! Oh, dat kan. Oh, 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 oh. Dan moet ik eerst even hier kijken. Oh, dat kan niet. En dat kan ook niet. Dat doen we zo. Geen sleutel. I think it's meant to hold the talisman. I'm not sure what numbers I should use. Maybe there's something in Jeremy's notes. Ja, dat denk ik ook. 1918. Is dat goed?
Wacht eventjes. Oh, wacht, ik moet daar kijken. Nee, niet 7. Nee? Oh, dat gaat maar tot zo. Er is het geen 1 in. Twee, 7, 5. Ja, maar dat zal het toch niet zijn? Hier, 358. Dit is het. Ja. Ik had dat niet zo goed gezien eigenlijk. 358, oké. Die is goed. Ja, en dan moeten we... Nee, die moet blijven. En dan... Hoe moet ik dan die andere switch... Oh, dat moet ik zo doen. Nee. Switch disk. Ah, kijk. Ja. 358. What's that picture in the glass? Where is that? Het is een bank, is dat? Hier. Hier, bank. Nou goed. Maar dit zag ik toen net erin. Waar is dat? Good to see you again, Miss Hartwood. Mrs. Thompson told me you were here. She also alerted me that you brought a detective with you. I'm very curious to hear what this is all about. You don't remember me, do you, Miss Hartwood? We met at your family's house in the Garden District, when your uncle was about to be admitted under my care. No, I remember. Sorry. I'm not really feeling well. Oh, well, in that case, have a seat. Let me make you a drink. I don't seem to have made much of an impression on you. On the other hand, I can vividly recall you and your parents. Because of our cheerful disposition, I'm sure. You are far too intelligent to think that. You come from a joyless family, Miss Hartwood. The only amusement I took from my visit was discovering that the young lady's drink was an old-fashioned. Very astute. Is that supposed to make you seem attentive or intelligent? Whatever you prefer. Are you ready to tell me why you are here, Miss Hartwood? And why you brought a detective? I received a letter from my uncle. He seemed certain that he was in danger here. If I find out you're treating him badly, I'll be taking him back with me to New Orleans. Really? Is he going to live with you in your tiny garçonniere? That would be a spectacular way to ratify your spinsterhood. Because you are well aware that your father would never let him back in his house. No, I have it. Maybe you can bring him back up north. You've been wanting to move back for quite a few years, haven't you? You always preferred your mother's side of the family. Jeremy is free to leave with you. I won't object. However, there is one problem, as you might have learned. He is, in fact, missing.
Do you know where Ja. he could have gone? No, I'm afraid I don't. I have my staff looking for him. I'm sure he will show up eventually. Especially if he learns that you are here. He is quite fond of you. What can you tell me about his condition? I never heard a proper diagnosis. What is your medical opinion of him? Well, let me think. He is an anxious man, depressed, even. He suffers from a perceived lack of order in his inner and outer life. He constantly complains about events not presenting themselves according to their divine nature. And the Dark Man? Hard to tell if it was ever anything specific. Jeremy uses the Dark Man as a psychological scapegoat to avoid facing the truth that he is in any way at fault. You don't think there can be any truth to the Dark Man's supernatural existence? Why would you ask that? Can we ever be sure? If the Dark Man is some sort of evil presence that is in possession of Jeremy, Well, I assure you, any evidence that you experience supporting that claim is purely delusional. Don't get caught up in mass hysteria, Miss Hartwood. You wouldn't want to take your uncle's place in this hospital, Wow. would you? I'll be leaving now, Doctor. I need to keep looking for my uncle. Do so, Miss Hartwood. I'll let you know if he shows up. Wat de hel. Wat de hel. Detective Carnby! God, I'm glad to see you. I was afraid you had left. Me? You're the one who just disappeared. It's hard to explain. I think I blacked out. It was like I went somewhere else. It's okay, miss. You're clearly upset. No, I don't know what's happening. This is a very stressful situation for you, I understand. Ugh, no, you don't understand. Just take a deep breath. Why don't you sit down, smoke some of the Perique? If you want, I could even drive you back to New Orleans. I just want to have a talk with Dr. Gray first. I want to stay. I found a talisman just like the one in the painting. I think I might be able to figure out where Tarawea is, where Jeremy wanted to go. That's great. Just stay out of trouble, okay? Let me handle the investigation. I'm not crazy, Detective. Not yet. Okay, catch you later. Ook vreemd. Wat moet hij met die directeur praten? Het is toch haar onkel? Het heeft toch helemaal verder niks met hem te maken? Hij is If a talisman like ingehuurd. this can open up doors between the French Quarter and Derceto, then maybe Jeremy is hiding in some strange other world. Like Tarawea, the place he mentioned in the book. No matter where he is, it's clear that my search won't be limited to Derceto. Huh. Kijk, zo'n oude radio. Zo'n radio die hadden wij ook nog vroeger thuis. Wat langer was die. Later kregen we een modernere. Ik vond die wel mooi. Die hebben zo'n houten kap. Dat vind ik mooier dan die het plastic. Veel mooier. Wat moeten we nou eigenlijk gaan doen? Oh, dan kunnen we nou even niet kijken. Oh, wauw. Despite making a fool of herself in front of Dr. Gray and Detective Carnby, Emily felt surprisingly invigorated. She felt absolutely sure that it was her manipulation of the talisman that had brought her back to Derceto. Jeremy mentioned 2 items in his commonplace book that somehow connected him to 2 more dreams, or whatever they should be called. If Jeremy had 2 more worlds open to him, then maybe he would hide there if he was scared.
Or maybe he found a way to Tarawea, the place Jeremy so desperately wanted to visit. Excited to follow up on her clues, Emily set out to find the old clock and the boiler. Ja, die boiler, die weet ik wat die is. Die moesten we niet aanraken. Maar dat gaan we waarschijnlijk nu toch doen dan. Oh, kijk. Saw you notice in the boiler room. You should know Mr. Chance won't be coming back. I got no business being in there myself, but you can take a valve from the wine cellar if you wanna try to stop the steam pouring out. Be careful. Aha. Dan moeten we in de wijncellar zien te komen. Dr. Elmore Lee Gray is DeSeto's chief doctor. Accounting and all administrative work is handled by me, Paul Waits. Magdalena Thompson, or Mags, is responsible for the household. Jean-Baptiste and Charlotte Tabois are responsible for keeping the guests' medical regimens in check. Finally, Jack Chance is our gardener, who can occasionally be seen in the conservatory, but is for the most part busy outside. There are currently 6 guests at DeSeto. Malcolm McCarthy and Ruth Tallant reside on the first floor. Jeremy Hartwood, Elisabetta Perosi, Grace Saunders, and of course Cassandra Beauregard live on the second floor. Okay. Roomkey 6. Ja, roomkey 6. Heel goed. Paul, you're right about the plates on the boiler and the clock. They have been sabotaged, and I think I know who did it. They have something to do with Jeremy's episodes and how he seems to disappear at night. Right now, it's important that you keep an eye out for any of the pieces. I want to find out if I can repair the plates. Let me know if you find any of them. Lottie. Tell Lottie to take a look at the well in the kitchen garden. At the one in the kitchen garden. Looks sturdy. Doubt I'll be opening this. Oh. Ja, maar dat weten wij niet, hè. Ja, kan van alles zijn. Looks sturdy. Doubt I'll be opening this. I need the key. Shit, man. Looks sturdy. Doubt I'll be opening this. Ja, ik moet dus die paswoord, de dingen vinden. Ik heb dat niet volgens mij. En ik heb de key van room 6, dat heb ik wel.
I need the key. Misschien moet ik eens naar room 6 gaan. En hier moet ik onthouden dat daar ook nog een safe is. Room 6. Wat is dit? Wat? Hier is een klok. Hier is een puzzel. What's that stain? Looks like some kind of rot. This must be the clock mentioned in the commonplace book. Ja. Nou, laten we eerst eventjes... Is het room 6? Oh my god. Mijn stem ging bijna helemaal... Oh my god, wat zijn hier veel kamers. Ik schrik er een beetje van. Valt het nog mee? Nou, laten we die maar afgaan. Die is dicht. Oh, dit is, ja, dit is Jeremy's room. All back to normal. Emily's here. Hier hebben we de sleutel niet van. Ik ga gewoon al die kamers nog eens even af. Aha. En ja, hier hebben ze dit over. Daar kunnen we niks doen. En dat is dicht. Ja, dan hebben we deze gehad. Dan gaan we eens even door naar deze kant. I need the key. Oh, dat kunnen we ook niet naartoe. Oké. Nou, die klokpuzzel die moeten we doen. De safe puzzels zijn daar. I can't leave. I need to find Jeremy. Ik wou maar niet lief. Ja, hierachter. Ja, deze deur is dicht, hè? Oh nee, dat is niet dicht. Ja, dat is dicht, ja. Ja. En in de keuken... Ik doe al de hele tijd sprint. Zou even dat ik hier iets hoorde.
that nou? Good evening, Miss Hartwood. That is your name, isn't it? I would be terribly embarrassed if it wasn't. You're right. Emily Hartwood, Jeremy's niece. Nice to meet you. Ruth. Ruth Talon. Is that Perique you're smoking? How terribly quaint. Maybe so. But I like it. Would you care to share some? That smell is making me feel very nostalgic. Is it all that you hope for? I enjoy your light mockery, Miss Hartwood. I can tell we would make great friends. How flattering. Too bad you're locked up in this place. Your insincerity is really refreshing. I wish you were mad as I am. Then you could stay. Give it a few years and I might just be. Lunacy is one of my family's few privileges. Oh, good. I'll be looking forward to it. You don't know anything about what happened to Jeremy, do you? Everyone here is really strange, and it's hard to know what to make of anything you hear. Occasionally, it sounds quite exciting, though. Good versus evil and all that. I'm sorry, but I don't think I have anything useful to share. It doesn't matter. Thank you for the much-needed break. Bon voyage. Very strange is that. Lost Plantations of Louisiana, Thierry Briclot, 1917. Derceto was a small plantation on the eastern shore of Lake Pontchartrain. The land was considered difficult for industry and was sold for only $30 to Elijah Pickford in 1818. Pickford employed hundreds of workers from nearby New Orleans to clear the woods and build a small plantation mansion facing the lake with a striking Greek Revival temple facade. Derceto kept a modest production of Perique tobacco and indigo that persisted up till the Civil War. During the antebellum era, Derceto was the source of many rumors concerning voodoo and witchcraft. People who traveled the lake reported seeing people dance at night in front of bonfires, bleating and wailing. On June 17, 1862, Captain J.W. Norton of the Union Army recounts leading a raiding party from ships anchored in Lake Pontchartrain in order to seize control of Derceto and free the slaves working there. The captain was surprised to find the workers fighting back with unprecedented zeal. Norton's account describes these men and women as enraged with fanaticism. Pickford reportedly tried to placate the raiders, but was shot in the confusion. Captain Norton left the mansion burning and retreated to his ships with his men. Derceto was left in ruins for several decades. The ownership of the land was long disputed and returned to the Ledoux family in 1901. Several police reports were filed during the following years as the Ledoux tried to get rid of a camp of squatters on their land. The police made several visits to remove the trespassers, but the people kept returning. On November 1st, 1907, Inspector Legrasse of the police charged a deadly attack
in order to save several children kidnapped by the squatters. Many were killed, and even more were jailed. The following year, Ledoux rebuilt Derceto, incorporating the surviving stone foundation and adding a magnificent wrought iron conservatory. The farmland had been reclaimed by the surrounding woods, so it was no longer profitable to use as a plantation. Instead, the house was turned into an artist's colony. The Astarte Artist Colony was a successful group of artists, including figures such as painter Heinrich Cassel and poet Nora Keith. The group was also known for their beloved Mardi Gras crew, called the Pirates of Pontchartrain. On September 29, 1915, a tropical hurricane tore through Louisiana, causing Lake Pontchartrain to flood New Orleans. Due to the remote location of Derceto, it took almost 2 weeks for outsiders to learn that the artist's colony was abandoned. The 12 residing artists had all vanished without a trace. The empty mansion of Derceto still stands on the shore of Lake Pontchartrain, with much of its temple facade intact. The Ledoux family currently has no intention of repairing the house. What the hell? Are you reading anything good? A Brightness from Afar by Lord Boleskine? It's actually not bad. Ik wil die wel hebben. Zou ik die niet kunnen pakken dan? Ziet er toch niet echt naar uit, hè? What is going on here? Oh shit. What the hell is dit? There's something missing. Die heb ik toch? We moeten weer naar wegkomen. Oh, Everything's back to normal. nou, dat was een gedoe, hè? Oh, dat is hier. Ja, maar dan moeten we moeten even terug. Kom. Ik weet wat het is, ja. It's wet shut. Nee? Ja. Oh, dat doen we niet. Ik wil dit hier hebben.
Ik snap niet dat hier het glas niet kapot gaat. Dat er één kogel aan voorspellen komt. Ik was het niet. Ja, je hebt ook niks gehoord, hè? Nee. Nou, dit was room 6. Een hele bijzondere belevenis, dat mag ik wel zeggen. Wat is dat voor figuur? Oh, hier was ik al geweest. Ja, dat hebben we niet nodig. Die hebben we niet. Dit kan ook niet. Nee. Ik heb niet veel meer eigenlijk. De wc. De bedroom. Nou ja, in de keuken moesten we naartoe. Oh, dat kan niet. Hier was de keuken dan. En de safe hebben we nog. En we hebben nog de klok. Oh, hoe is dit? Ja. Oh, de boiler room zijn we hier. Maar we hebben die... dat is dicht. En we moeten hier naartoe. Toch? Hier, naar de wijncellar. I need the key. Ja, dus hier hebben we nog niks aan. Want in die wijncellar, dan moesten we die vents halen. Vents. En dan voor de boiler. Dus hier hebben we nog niks aan om hier te komen. Dus die was dicht, daar hebben we net gekeken. Toestanden, ik zeg het je. Ja, dit is de boiler room, ja. Ja, hier kan ik nog niks mee, denk ik. Daarbij moeten we ook eerst naar de kitchen. De map. Kitchen. Heel ergens anders volgens mij. Nou, ik kan niet... die hadden we ook niet. Net geweest. Nou, na deze opname ga ik dat wel eens allemaal zelf uitzoeken. Want anders zie je me 6 keer dezelfde ruimte inlopen. Dat zou me helemaal niet verbazen. Het zou ook helemaal niks voor mij zijn om in zo'n groot huis te wonen. Och, daar zijn we hier weer. Ja. Die kitchen. Ja. Die kitchen. Hier kunnen we niet verder, toch, naar de kitchen? Nee. Hier is niet de kitchen. Dat is de boiler room. Dit is de wijncellar. Of zoiets. Daar, bedoel ik. En dat is dicht. Nee, ja, dit is zeker niet de kitchen. Het zou ook raar zijn hier. Nee, maar nu hebben we de sleutel niet van. Ja, hier moeten we naartoe, de kitchen. Kunnen we zo... Oh, kijk. Ja. Dat als we beneden zijn, dan gaan we hier tegenaan zetten. Ga maar even hier naartoe. I need the key. Ja, niet de key, dat is de story of de game, volgens mij. Niet de key. En hier is de tijd.
Oh nee, hier, daar is hij safe. Is niet de kitchen. Ik kan wel even in gaan kijken. En boven is de... Ja, ik niet de key. Ja. Boven is de klok. Daar is safe, ja. Dan denk je misschien, waarom pak je nog niet de kaart erbij? En ik ben nog niet heel erg goed in de kaart lezen, wil ik even zeggen. Even kijken. Ja. Kijk. Ja, niet. Nou, ja, valt er mee. Kitchen garden. Dat is een... We zitten een verdieping te hoog. We moeten naar beneden. Ja, volgens mij wel, ja. Hoe komen wij naar beneden? Waarom kan ik niet gewoon hier? Dit is dom dat ik hier niet af kan springen. Hoe kom ik naar beneden? Hier allemaal niet. Hier is wel beneden. Kitchen garden. Maar dan kom ik niet bij de kitchen garden volgens mij. Wel, nee toch? Nee, dan zitten we hier vast bij die boiler room ook. Kunnen we even dit kijken? You know, Mr. Waits, I saw a piece of the plate that Liza broke. I think she's been hiding them. She's not very good at it. She just chucked it into the little room with all the tools behind the boiler. I left it there. I didn't want to embarrass her by picking it up while she was looking. We went upstairs instead and played backgammon. I let her win, because she's so unhappy. The piece looked like the one on display in Cassandra's room. You know about that one already, right? Or is your eyesight really that fuzzy? I hope you don't feel bad about your glasses. You only look stupid when you squint. Maybe if you had more eyes, you would see these things. I wish you had all the eyes you needed. Your best and favorite guest, Grace. Ja. Dat kan niet. En ik kan wel. Maar dan komen we hier niet. Dit is de voorraad. Dan komen we hier. Nee, dan komen we hier niet verder. Ik denk dat we ook misschien de safe moeten openen voor die sleutels te krijgen. Misschien liggen er wel sleutels in dat ik verder kom. Want toen ik hier aankwam... Toch je doorheen gekomen ergens, hè? Niet hier. Oh! Kijk nou toch. Oké. Maar wat gevonden. Oh ja. Ja, hier heb ik ook geen dingen voor. Nou, ik zie dat we bijna een uur zijn aan het opnemen. Ik zou haar zeggen, hi, home sex.
gered door de tijd. Want dan ga ik eens eerst allemaal kijken op mijn gemak. It's wet shut. Hoe ik in de keuken kan komen. En misschien krijg ik de save ook nog op, wie weet. Want ik weet het even niet meer. Ik weet het echt even niet meer. We lopen hier wat rond te dwalen. Dus zeg ik voor nu, bye bye.